la única verdad. No hay ninguna otra verdad. Esta es la única. Y por la cual muchos hombres, héroes de la fe, murieron por defenderla, por guardarla en su corazón, por predicarla y por decir al mundo que Jesucristo es el Señor. The Lord El Señor is the Lord of your storm. es el Señor de tu tormenta. How many have been ¿Cuántos han estado going through a storm? pasando por una tormenta? But I feel Pero yo lo siento, that there are many people que hay muchas personas who are facing a storm in their life. que están pasando una tormenta en sus vidas. But Jesus Mas Jesús is the Lord of your storm. es el Señor de tu tormenta. I have Y confidence tengo confianza that I que yo can put my trust puedo poner mi confianza in the Lord. en el Señor. If you have trials Usted tiene and tribulations, en su De vida. Dios. remember one thing. Recuerde una cosa, Jesus Jesús is Lord es el of Señor your storm. de esta tormenta. Hallelujah. I've been through many storms, He pasado de muchas tormentas. and I've tried to handle some of them. Yo he tratado de agarrarme de una de ellas. And every time I try to handle my storm, Cada vez que yo quiero agarrar esta tormenta, the storm gets worse. la tormenta se hace peor. But whenever I can lay it at the feet of Pero Jesus cuando yo lo dejo en los pies de Jesús and back up y me hago para and atrás, say, Jesus, le digo, Jesús, you're Lord of this storm. Amen. es el Señor de esta Praise the tormenta. Hallelujah. The Bible La Biblia speaks to us. nos habla. One day Jesus told his disciples, Una vez Jesús le dijo a sus discípulos, let us go to the other side. pasemos la otra parte. So they got on the ship Ellos se subieron al barco and they began to go to the other y side. empezaron a dirigirse al otro lado. But Jesus, Mas Jesús, he went down él fue abajo, in the hinder part of the ship a la otra parte del barco and went to sleep. y se fue a dormir. Now I want you to remember Yo this, quiero que usted recuerde what Jesus said. lo que Jesús dijo. Let's go over Vayamos a la otra to parte, the other al side. otro lado. Jesus has called us Jesús nos ha llamado to go over to the other side. para ir al otro lado. But Satan, Pero Satanás it's his job es tu trabajo to stop us de parar, from going to the other side. de ir al otro lado. Hallelujah. And he will do everything, Él hará todo, everything todo that he can que Él puede to hinder us. para detenerlo. But Jesus Mas Jesús went down in the hinder part of the fue a ship la parte de abajo del barco and went to sleep. y se fue a dormir. And as they were going to the other side, Mientras ellos iban al otro lado, the Bible says a great storm la came Biblia up. dice que una gran tormenta, The wind began to el blow. viento empezó a soplar. Are the winds blowing in your life this morning? Está los vientos soplando en su vida esta Is mañana. your ship being tossed? Su barco está moviendo. Do you feel like I'm not going to make it? Se siente que no la voy a hacer. I'm telling you one Les thing. digo una cosa. If Jesus said go Si Jesús dijo to ve, the other side, hold Praise on. the Lord. Gloria a Dios. agárrate. Hold on. Agárrate. Because the ship's going to make it. El barco va a llegar. But one time, Una vez when I was running from the Lord, yo corría del Señor. I was just upset at it. Yo estaba molesto con Él. I guess I was mad at it. Estaba enojado. Don't ever get mad at God. Nunca se enoje con Dios. Don't ever get mad at God. Nunca se enoje con Dios. You see, I thought Yo pensé, that because I had built this big church, porque yo había construido esta gran iglesia, not in paying the living, pagando el límite. my wife had a job, Mi esposo tenía un trabajo, a manager of a store, gerente de una tienda. and we had just begun to live. Y empezamos apenas a comenzar a vivir. We just begun to live. A comenzar a vivir. I worked Yo hard. trabajé duro para construir esta iglesia. I worked Yo hard. construí
para church. edificar esta iglesia. Then I started throwing the limit. Y yo empecé a recibir el límite. And I don't know why I injected this, No sé por qué entiendo esto. but I had a storm. Yo tenía una tormenta. I had a storm. Tenía una tormenta. Because I got a letter one day Y un día agarré una carta saying, I want you to go over here and pastor. y me dijo, quiero que tú vayas para allá y pastorear. I looked on the map Yo lo miré en el mapa to see could I find y podría encontrar the place the overseer wanted me to go el to. lugar que su profesor quería que yo fuera. And it was so Y small, era tan pequeño. honestly, I had to get a magnifying glass Tenía que agarrar una lupa to see where it was. para ver qué era. I called my wife. Yo le llamé a mi esposa. I said, we gotta move. Le dije, tenemos que She mudar. said, where are we Le going? digo, ¿para I dónde? said, I don't know. Yo no sé. I looked on the map Yo and miré en el didn't mapa find y it. no lo encontré. But I said, I tell you Le what, dije, yo te digo algo. I ain't going. Yo no voy a ir. I don't know, Bishop, why I'm telling Yo no this, sé obispo porque lo digo. but I just felt constrained. Pero yo no sentí. I said, God, I ain't going. Yo dije, Dios, yo no voy. Wife came in and we got a magnifying glass and we looked at the map. Mi esposa entró, agarramos una lupa y miramos en el mapa. And there it Y was, ahí estaba, close to Nashville, Tennessee, junto a Nashville, Tennessee. about 35 miles. Unos 35 millas. You could barely see it on the map. Apenas lo podías mirar en el mapa. I said, now Doris, Le dije, Doris, I ain't going. yo no voy a ir. So I said, okay, Le dije, ok, we'll drive up to Nashville. vamos a manejar a Nashville. And I go see the overseer. Voy a ver al supervisor. And I'm going to tell him face to Yo face. le voy a decir cara a cara. I ain't going. Y yo no voy a ir. I'm going to tell him face to face I ain't Le going. voy a decir de cara a cara, yo no voy. So I drove all the way up there, Manejé hasta allá arriba. 3.5 hours. 3 horas y media. Walked in the office and asked the secretary, Entré a la oficina y le dije a la secretaria, is Billy Murray in? ¿está Billy Murray? Yeah, Digo, sí, I want to see him. quiero ver. Man, I had my mind made up Yo tenía mi mente ya hecha. what I was going to do. Lo que yo iba a hacer. And I walked into that Y yo office entré a esta oficina and I started to say, I ain't y going. dije, yo no voy a ir. But I don't know what got a hold of Pero me. yo no sé qué me agarró. I sit down, Me senté. say, oh, brother Murray, Dije, hermano Murray, how are you? ¿cómo está? I want to ask you one thing. Quiero preguntar una cosa. Did God tell you to send me to this ¿Te place? dijo Dios a ti que me mandaras a este lugar? Santo Dios. Now that was a whole lot different. Era más diferente. He said, yep. Dije, sí, I couldn't say. no le puedo decir. I'm not going. Yo no voy a ir. Went back to the car, Regresé a mi carro. got in the car with my wife. En el carro con mi esposa. She said, well, Le digo, entonces, I said, we're moving. vamos a mudar. I thought you was going to tell him. Yo pensé que ibas a decir. I said, well, something got a hold of me. Pero algo me agarró. Now, Ahora, the storm la was, tormenta era. I told him I would go. Yo le había dicho que iba a ir. Just like the school teacher Es como la maestra en la escuela. that told the little boy Le dijo al niño pequeño that was talking, que estaba hablando, you should go stand in the corner. te párate en una esquina. You heard this, I'm sure. Tal vez usted lo ha escuchado. He went and stood in the corner. Fue y se paró en una esquina. He said, I'm standing in the Y corner. yo estoy parado en la esquina. But in my heart, I'm sitting down. Pero en mi corazón estoy sentado. I said, I'm going, Yo dije, voy a ir. but I don't want to go. Pero no quiero. And I fussed, Y yo, molesté. and I fussed, Molesté. and I fussed. Molesté. I'm trying to make a long story short. I don't know what this had to do with No anything. sé qué tiene que ver esto con nada. But this new church I went to, Con esta nueva iglesia, por fin, honestly, verdaderamente, it had been almost destroyed. era casi destruida. It had almost been destroyed. Casi había sido destruida. But I had a couple of men Yo tenía unos hombres that wanted to go fishing. que querían ir a pescar. Okay. Está bien. I said, I have a sister that's got a boat down in the beach. Tengo una hermana que tiene un barco allá en la playa. We're going to go down there and she can take us out. Vamos allí y ella nos va a sacar. The boat was one of these big ones that would sleep 17. El barco era unos grandes que pueden dormir 17. La tormenta era. I told him I would go. Yo
iba ahí, Just like the school teacher como la maestra de la escuela. that told the little boy Le dijo al niño pequeño that was talking, que estaba hablando, you should go stand in the corner. te párate en una esquina. You heard this, I'm sure. Tal vez usted lo ha escuchado. He went stood in the El corner. rey se paró en una esquina. He said, I'm standing in the corner. Yo estoy parado en la esquina. But in my heart, I'm sitting down. Pero en mi corazón estoy sentado. I said, I'm going, Ay, yo dije, voy a ir. but I don't want to go. Pero no quiero. And I fussed, Y yo, molesté. and I fussed, Molesté. and I fussed. I'm trying to make a long story short. I don't know what this got to do with anything. Sé que tiene que ver esto con nada. But this new church I went to, Pero esta nueva iglesia, cual fui, honestly, verdaderamente, it had been almost destroyed. era casi destruida. It had almost been destroyed. Casi había sido destruida. But I had a couple of men Yo tenía unos hombres that wanted to go fishing. que iban a pescar. Okay. Está bien. I said, I have a sister that's got a boat down at the beach. Tengo una hermana que tiene un barco allá en la playa. We'll go down there and she'll take us out. Vamos ahí y ella nos va a sacar. The boat was one of these big ones that would sleep 17. El barco era uno de esos grandes que pueden dormir 17. And they said, okay. Dijeron, está bien. We went down, and to make a long story short, Fuimos para cortar una historia larga. my brother-in-law was bringing the boat around, Mi cuñado iba trayendo el barco and something hit the drive shaft. y algo le pegó al barco It let go. y ya no pudo mover. And these two Y brethren esos dos hermanos was my members. eran mis miembros. Said, okay, Y Pastor, dije, ok, pastor, we're down here. vamos aquí abajo. We'll go and deep sea fish. Vamos a ir a entrar profundamente para pescar. I said, Y dije, no, not me. yo no. I ain't going 90 miles out on that boat. Yo no voy a entrar 90 millas en este barco. I said, I ain't going. Yo no voy. They said, yeah, but you're our pastor. Sí, pero eres nuestro pastor. Said, you are our Tú leader. eres nuestro líder. I said, I ain't going. Y no voy a ir. Yeah, you're our leader. You gotta go. Eres nuestro líder, tienes que ir a dirigirme. We got in that boat and went almost 90 miles out. Entramos en este barco y fuimos casi 90 millas. We hit a storm. Llegamos a una tormenta. This was my storm. Y esta era mi tormenta. We hit a storm. Llegamos a la tormenta. That boat with 100 people on it Este barco con 100 personas was riding the wave estaba en una ola that was coming from que behind, venía desde atrás from the front, y desde from the delante, los sides. lados. The shipmate Los del barco said, we have never seen this in all of our working on the ship. Los que trabajaban en el barco decían, nunca en los años que he trabajado en el barco lo he visto. Somebody said the gods Alguien dijo, los dioses are mad at us. están enojados con nosotros. We rose to a 35-foot wave Llegamos a olas de 35 pies and jumped it into another. y bajamos a otra. It knocked the cabin out Quitó la cabaña where the captain was donde el capitán estaba and knocked him down into the room where we y were. lo tumbó a los cuartos en que estábamos. That big ship Ese grande barco was going under. estaba hundiéndose. 90 miles out, Los 90 millas afuera, going under. hundiéndose. Grown men, Hombres ya grandes and one from my church, y uno de mi iglesia ran and was fixing to jump over the side. se fueron a correr a brincarse. And the storm was so bad you couldn't even see your hand. La tormenta era tan mala que ni la mano podía respirar. Now why are you telling this? ¿Quién estoy diciendo esto? This was my storm. Eso era mi tormenta. I was Jonah. Yo era Jonás. I went to that church and pastor, Yo fui a esa iglesia para pastorear, but in my heart, I was not going to pastor. pero en mi corazón yo no iba para pastorear. I was just going to go there Yo solo iba a ir allí, because the overseer told me to go porque el there. supervisor me dijo que fuera. But I tell you one thing, Pues yo les digo una cosa, out there 90 miles in the Gulf of Mexico, ahí en 90 millas en el Golfo de México, with that big ship going down, en ese barco hundiéndose, I said, le God, dije, Dios, you don't have to talk to me like this no me tienes que anymore. hablar así ya más. You don't have to talk to me like No this tienes que anymore. hablarme así ya I do más. what you want me to Yo voy a do. hacer Hey, lo que tú gloria a quieras. Dios. Hallelujah. The Holy El Ghost Espíritu Santo called me me llamó years before that años antes de esto and said you will go into many parts of the y world. me dijo, vas a ir a... Yo fui a esa iglesia para pastorear, But
in my heart, I was not going to pastor. Pero en mi corazón yo no iba para pastorear. I was just going to go there. Yo solo iba a ir allí. Because the overseer told me to go Porque el there. supervisor me dijo que fuera. But I tell you one thing. Pues yo les digo una cosa. Out there 90 miles in the Gulf of Mexico. Ahí en 90 millas en el Golfo de México. With that big ship going down. En ese barco hundiéndose. I said, Le God, dije, Dios, you don't have to talk to me like this no me tienes que anymore. hablar así y llamar. You don't have to talk to me like No this tienes que anymore. hablarme así y I do llamar. what you want me to Yo voy a do. hacer lo que tú Gloria a quieras. Dios. Hallelujah. The Holy El Ghost Espíritu Santo called me me llamó years before that años antes de esto and said, you will go into many parts of the world. y me dijo, vas a ir a muchas partes del mundo And you will preach to many different y people. vas a predicar a muchas personas. Hallelujah. Aleluya. No storm, Ninguna tormenta, as long as I would hold on to Him, mientras yo me detengo de él, could destroy me me. puede destruir. Because God had already said Porque yo ya había dicho what I would lo que yo iba a do. hacer. He was the Lord Era el Señor of my de mi storm. tormenta. Hallelujah. And He's the Y Lord. Él es el Señor. I hope you'll get something out Espero of que está this. recibiendo algo de esto. Because I tell you one thing, Les digo una cosa. I got my heart into it. Yo puse mi corazón en eso. I got my heart into it. Entré mi corazón en eso. And I went back to the church. Y regresé a la iglesia. And I'm not bragging, I'm just stating the fact that I'm happy about. Yo no estoy diciendo soberanamente, sino estoy diciendo que soy feliz. I came through that storm, Yo pasé por esa tormenta. went back to the church, Llegué otra vez a la iglesia. pastored it 1 year. Lo pastoreé un año. 1 year. Solo un año. And when I left that Y church, cuando me fui de esta iglesia, it was paid the limit. estaba pagando el límite. I never did get the limit, Nunca recibí el límite. but on the first Sunday Pero el of primer domingo, the new el pastor, nuevo pastor, he got the limit. él recibió el límite. But you know what? Pero ¿sabe qué? Something that was greater Una cosa que era más grande than the money. que el dinero. Now that church, I told you beginning, was just about destroyed. Esta iglesia en que había comenzado estaba casi destruida. And she said, oh, I know it's going to be all right, brother. Y dijo, yo sé que va a estar todo bien, hermano Art. She said, if you had not come here Si usted no hubiera venido a year ago, hace un año, my whole family toda mi familia would have been destroyed. hubiera sido destruida. But because you came in, Porque usted vino. and brother, I felt so little Y hermano, yo me sentí tan pequeño. because I had fussed and grumbled Porque yo me había molestado about going to that church from the big church. de ir de esa iglesia, de la iglesia grande. But that one lady's family, Pero la familia de esa señora, because there were many more, porque había muchos. but it was worth. Pero valía la pena. If we would have done nothing else Aún si no hubiéramos hecho nada más. but help save that one Pero family, ayudar a salvar a esta una familia. it would have been worth it. Que valió la pena. Gloria a Dios. Hallelujah. And I'll tell you one thing I Y have una cosa, learned yo he aprendido. whenever I'm going through a storm, Cuando yo estoy pasando una tormenta, I just back up solo me hago para atrás. and I say, Lord, Yo le digo, Señor, this is your storm. esta es tu tormenta. Hallelujah. Gloria a The Dios. disciples went up and said, Los discípulos Master, dijeron, maestro, don't you love us? no nos ama. Don't you love us? No nos ama. You're down there asleep Estás durmiendo. and we're about to drown. Vamos a perecer. Hallelujah. But Jesus Haces tú. stepped on the boat Se paró en el barco. and said, Y dijo, enmudece. peace, Enmudece. be still. Estate quieto. And the winds come Los down vientos se calmaron. and the storm La tormenta of their life de sus vidas was se gone. fue. I just felt so impressed to talk with you. De hablar con usted esta mañana. And I tried to put it up on the Y overseer. lo traté de poner en el supervisor. But some of you are going through storms. Pero ustedes, muchos de ustedes están pasando por una tormenta. I don't know what they are, No sé cuál es. but I know one thing. Pero sí sé una cosa. He is the Lord Él es el Señor. Amén. of your Es storm. su tormenta. Gloria a Dios. He is the Lord. Él es el Señor de su tormenta. But whenever you give it to Him, Pero cuando se la des a Él, don't take it back. no la tome de vuelta.